ედელვაისში, სასტუმრო ედელვაისში, რომელიც მდებარეობს Garmisch-Partenkirchenში და იმაზე გაცილებით კიდევ უფრო ლამაზია, ვიდრე წარმომედგინა, ვიდრე სახელი აქვს, ედელვაისი, სადაც ძალიან ლამაზ დადებებით განწყობას იწვევს ადამიანში, ვფიქრობ, ესე წარმოთქმისთანავე, ულამაზესი ყვავილია ყველა ვიცით, მთის ყვავილი. ეს სასტუმრო კი ნამდვილად მთის ყვავილად შეიძლება მოუნათლო, მე ვარ აღფრთოვანებული, აქვს საოცარი ინტერიერი, ექსტერიერი, ულამაზესია ყველაფერი. მე რომ ბედნიერი ვარ, ეხა ეგიც მეტყობა. მართლა ძალიან ლამაზია აქაურობა, ყველაფერი ძალიან სადად, მარტივად და ისეთი ოჯახური სტილით არის გაკეთებული. ეხა მე მინდა დაგანახოთ თქვენ ხედი ჩემი ოთახიდან, საიდანაც ჩანს ესე იგი გერმანიაში ყველაზე მაღალი მწვერვალი Zugspitze. აი ნახეთ. აი აქეთ მხარეს ზემოთ საოცარი ხედია. ეხა აქ შეიძლება კერდა მე მგონი ისე კარგად არ ჩანს, მაგრამ არცეთ გარეთ გადიხარ და მთებს, პეიზაჟებს აკვირდები, გეგონება რომ აი დახატულია, იმდენად ყველა წვრილმანი გამოკვეთილია, იმდენად ყველა წვრილმანი ხაზგასმულია, თითქოს აი ვიღაცამ დაჯდა და დახატა. საოცრად ლამაზია და სიცივე რო არის, ახლა ეგ ბუნებრივი არავის გაუკვირდება, არც მე, მაგრამ არის აი ჰაერი, რომელიც ალბათ დღეს ყველას გვაკლია ქალაქებში, გვაკლია ქუჩებში და ეს სისხლის გადასხმასავით არის ალბათ აქ ჩამოსული ადამიანისთვის. საერთოდაც მე გარეთ გასვლაც შემიძლია ეხლა. აი, გავედით გარეთ. და საოცრება ხდება. ჭიდები ჭიკჭიკებენ. ზიანათებს. ნახეთ ცვარი ბალახზე. ცვრიან ბალახზე თუ ფეხში შველი არ გაიარე რა მამული. მართალია მე შოთა სულ დამცინის ყველგან როგორ შეიძლება ლექსი და ამონარიდი გაგახსენდეს წიგნიდანო, მაგრამ ეხა დილით ამ სილამაზეს რომ უყურებ, ამ ცადაწვდილ მთებს, ბალახს, ცვარით დანამულს, როგორ შეიძლება არ გაგახსენდეს გალაქტიონის ულამაზესი ლექსი, პატრიოტული სულისკვეთებით აღსჭრული. ჩვეულებრივი აი რიგითი გერმანელისთვის, რომელიც ალბათ აქ ცხოვრობს, თავის ქვეყანა უყვარს და თავის ქვეყანაზე სრუნავს და ეს ხალხი ნამდვილად სრუნავს მათ ქვეყანაზე, ალბათ რომ შეძლოთ გალაქტიონით დაწერდნენ, ან რომ იცოდნენ გალაქტიონის ამ ლექსის შესახებ, დარწმუნებული ვარ გაიზიარებდნენ და რაც შეეხება აი ამ მთებზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით, მაგრამ დაბინდულ ქლიავის ფერი მთები ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად ბევრია და მე აქ არც მთა გამკვირვებია, არც სიმწვანე, მე ყველაზე მეტად გამიკვირდა ის წესრიგი, რაც აქ სუფევს, პრინციპში ველოდებოდი კიდეც და გაგონილიც გვაქვს და ზოგადად თემა მსოფლიო მიცის გერმანელების წესრიგის, პუნქტუალობის, სისუფთავის შესახებ, მაგრამ აი არ ვიცი, როგორც კი ფეხს დადგამ, მაშინვე გრძნობ. გრძნობ, რომ სხვაგან ხარ და აქ წესრიგი მეფობს ყველგან და ყველაფერში, არ ვიცი, მიწიდან დაწყებული ურთიერთობებით დამთავრებული, ჯერ კიდევ თვითმფრინავიდან როდესაც გადმოვიხედეთ, ერთი
როგორც თქმა ჩვენ ერთი გოჯა, ხო? ერთი გოჯა მიწა არ არის დარჩენილი, დაუმუშავებელი. ერთი გოჯა მიწა არ არის გაცდენილი. ესე ვთქვათ, კარგი გამონათქვამია ქართულად მე მიყვარს. ყველაფერი დამუშავებულია, ყველაფერი მოვლილია. ხალიჩა გეგონებათ ზემოდან ისე ლამაზად არის დამუშავებული. ისი თავთავიანთ ნაკვეთები, აი განსაზღვრული ზოგირისთვის და ზემოდან ესეთი ულამაზესი ხალიჩა გაფენილი თითქოს გერმანიის მიწაზე, კერძოდ მიუნხენის შემოგარენში და რა ვიცი, მიხარია რომ აქ ვარ ამ ულამაზეს სასტუმროში, რომელსაც მე კიდევ უფრო შორიდან და მთლიანი ხედით გადავუღებ და დარწმუნდებით რომ ნამდვილად 64-ში ვარ. ან ძალიან პეტრა ხომები აქვს ხისგან გაკეთებული. ან პლუს ამ ხის დაბალღობაც, მცენარეები ამასაც გაკარეჭილი. ნახეთ რა ამაზე. პატარა კოტეჯია, თითოეული და უკან თებიჩი. ქართველები არ მიყავს, მაგრამ სილამაზია. ასეთი მოწესრიგებული კოტეჯებია, რომელსაც მოვლის ხელით ეთყობა და ესე ვთქვათ, შეძლებები პატრონები წყავს დიდი ალბათობით. ნუსხავს და მოგწავს. ჩვენ ქვეყანაში ალბათ შესაძლებლობა რომ იყოს ამაზე არანაკლებ მაგარი და კარგი ადგილები შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ ხა სახლებს ააშენებ, ქუჩებს და მაგებს რა თქმა უნდა ისევაც გამომწონებ, მაგრამ აი ამ თებს ხომ ვერ გააჩენ. რა თქვენ გააჩენ. მეცმა კი ჩვენ ვაჭუქრათ თები უხვად გამწონებული გარემო ლამაზესი მცენარეებით, ლამაზესი მაწვევებით, რომელსაც იმდენად არ უხსენებით, რომ ჩვეულებრივ უბრალოდ ხანძარს შეუძლია მთელი ხეობა გადაწყვეტს. ალბათ გამიყინებული და ეს ამიჯის გადადგმასაც ვერ შევძლები აბსოლუტურად.
და სხვა შორის საკმაოდ შორს წამოვედი. იმედი არ გავიყინები ის, რომ სასტუმრომდე მიწევა შევიწვო. ნახეთ რა ლამაზებია. პატარა დარაბებიანი სასტუმროები. მეგონი ყველაზე ხალხმრავალ ადგილზე გამოვედით. პატარა ცენტრში, ასე ვთქვათ. Okay.
წავდივარ და მტკვარი იმანით, მტკვები ამ პატარა სოფლით, მტკვები შემოდგომა. ყვითელი ფოთლები, ცოტა ჰაერით. არის ძალიან ლამაზი აქაობა, ისეთი ლამაზი სოფლები, ისეთი ლამაზი კოტეჯები არის.
ძალიან გერმანელი ტიპია. შლაპით და მეთი რა ლუდით და გერმანული ხმი. I'm just your photo. Man. Das kann man nur erreichen. Perfekt. 5-mal dunkles Bier. Löwenbräu, schönes Dauer. Löwenbräu, genau. We can serve ourselves. Oh, Thank you. schön. I have to. Cheers. Ein Foto machen mit dem Bier, mit euch zusammen. Sag mal.
Wie gesagt, die Romanen, die werden auch anfangen. Die anderen sehen es noch weniger. Aber gerade auch hier diese Lichten dann, diese wirklich toll. Daran merkt ihr auch. Nein, aber dann haben sie ganz klar schon leider. Du, ich habe den Personal geguckt, jetzt haben sie schon gestellt. Sehr schön, danke. Das war ja das den hier, wenn man hat. We can take a biscuit then. Oh, more easy for you. Your valley was a way to make money, of course, and so but you needed to patrol it. You needed to keep it safe. People wouldn't use your trade route if it wasn't safe, or they wouldn't use your portion of it if it wasn't safe or it wasn't passable, wasn't kept up to speed. So building the castle where it is, where you saw it, had a beautiful overlook of the entire valley. So the knights on horseback could watch the valley, they could protect it, keep it safe, of course, and they could also, as people passed through, ride down and charge them tax on any goods they were bringing with them. And then with that money they collected from taxes, they could then put it into to building up the community and also keeping the trade route safe again. So it's a very important castle to this region during the medieval times.
You can still hike up there. It's a pretty easy hike. It's not too bad. The Cromer Plateau runs the width of that mountain. It's kind of like a right around the waist of it. The Cromer is the mountain directly behind the Edelweiss. And so if you can do the 20-30 minute uphill hike to the plateau, it's pretty flat all the way around to the ruins. And they built them there for a specific reason, because they have a beautiful view of the valley from up there. So a nice fall hike if we have any hikers or people that want to get outside, not too hard, to get over to the Vernfells Castle ruins and get a nice view over there. Coming through the little town of Farkon here, I want to show off some traditional Bavarian farmhouses. You'll notice that the people dwelling in the front and the animals in the back. The first one's here, it's the next 3 buildings on the right. People in the front, animals in the back. All one large structure there, and that is a very traditional way of doing your farm. Not as popular anymore, but 2 reasons that was popular in the past. Number one, it saved on construction costs. Instead of building one large barn and one large farmhouse separately, you just built one structure. Secondly, it would also save them on heating costs, as well, as they had half of their house kind of being insulated and heated from the animals living in the other half. Ammergau Valley is a very popular tourist destination. You can see the sign here on the right. There's some of the sites you can see up there. The first one on the sign was Augsburg, about 100 kilometers away. I mentioned Augsburg, one of the oldest settlements in this region. We won't be going past Augsburg, but it is a nice spot to go to, especially during Christmas time. They have a really nice Christmas market. Very old town up there. Augsburg. The other 3 we will pass by. There was Oberammergau on there, Ettal, and Schloss Linderhof. Ettal will be the first little village we'll pass through. A very popular destination for tourists up there. Then we'll pass by the turnoff to Linderhof Palace, Schloss Linderhof, which is another one of Ludwig II's construction projects, along with Neuschwanstein Castle, of course, and Herrenchiemsee Palace. And then you saw Oberammergau, which is the most popular village in the valley, mostly because it is the largest and kind of the most congregated of the, what makes the valley so world famous is the local woodcarvers, known worldwide for that craft. And so you'll see the biggest collection of woodcarvers, local woodcarvers, up in the valley there in Oberammergau. And then just outside of Oberammergau will be our first stop today at one of those local wood carving shops. So we'll be up into that next valley here shortly. This is one of the windy mountain roads, mountain passes I was talking about. And they say the wood carving culture quite simply started with the local farmers here in the valley. You'll see tons and tons of wood piles throughout Bavaria. It's still very popular to heat your home using wood. They have these Kegel ovens. They're giant ceramic ovens in the center of the main room, and they'll feed wood in from a different room from the back side, and then it radiates warmth throughout the main space. And even more so in the past, they were using wood for heating. So the local farmers had plenty of wood around the house. And when those long, cold winters up here in the mountains kicked in, they weren't doing as much with the farm, with the crops. There weren't crops to tend to. The animals weren't going in and out as much. And so in some of their free time, some of these farmers began carving things out of wood, mostly things to use in their own homes, stuff for the kitchens, cutting boards, bowls, utensils, butter churns, things like that they could use, plates. They would also make decorations for their homes, crucifixes and statues. It was very a religious area.
wall hangings, and then of course toys for the children. The children needed something to do during those long cold winters as well, and so they would make toys, you know, cars and different animals and things for the kids to play with, figurines. And after a couple winters of this, some of these farmers were starting to get pretty good at making things out of wood, and they realized they kind of had a knack for it. They had a good eye for carving, and they thought maybe some other people would be interested in purchasing some of their pieces. So maybe if they made a little extra stuff they didn't necessarily need for their home any longer, they could sell it to their neighbors or other people in the village. So that's what they did. They made some extra wood carvings and went around town to see who would buy any, and it worked pretty well. They made a little extra money for the farm. So the next winter they made even more, and even more and even more after that, continuing making more and more wood carving pieces. Eventually the little village was full of wood carving pieces. People had what they needed at the time, so they needed to start branching out. They needed to go further. They needed to travel to other surrounding villages, so they loaded up these interesting backpacks that they made, that they kind of envisioned for traveling with their wood carvings. And if you see them in pictures or painting statues today, they are wearing these interesting kind of mobile shelving units on their back, and the shelving makes it possible to display what they had for sale as they traveled from village to village. Some of the farmers started making so much extra money doing this that they turned it into a career, making these wood carvings year-round, and with that kind of gave birth to the local wood carvers here in the valley. So you'll see lots of different things in the shop. This shop is one that displays work from many different artists, artists that can't afford to have their own wood carving shop and display shop. So very few of them actually can have both a working space, a workshop, and a display shop. So many of them will display theirs at different shops that have multiple artists displayed. So you'll see lots of different categories of wood carvings here. Everything from stuff to be used in the kitchens that I mentioned, all the way up to very, very detailed hand-carved and hand-painted statues of all shapes, colors, and sizes. That is what's traditionally here as your family grows. Your first Christmas together, you'll open the Holy Family. They all come together for one price, Mary, Joseph, and baby Jesus. But then after that, each piece after that is a separate price, because you get a new piece each Christmas. And the family opens a new piece, adds it to the nativity set, and so on and so on. So through the years, as your family goes on, you add more and more pieces, and then when your children are old enough, you divide up the pieces and hand those down, and then they continue to add to what they have, and so on and so on.